Good afternoon. It's Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers, and today is Friday the 17th of November 2023. Now this week I have been able to do Dante on Sunday. On Tuesday it was the turn of French. Yesterday I did world history and today is Italian, and those will be the patterns for the future whenever I can. I do not promise anymore to come on at any particular time. I'll do it during the day when I can, because I've become busy and I can't stick to exact times. And the reality is that few people really come on when I'm preparing these podcasts, these presentations, these lessons, and a lot of people come afterwards, after it's been left in the Facebook page as a live memory. So this is what happens at the end of the program, which consists of 5 minutes of introduction and 1 hour of the actual lesson. So at the moment it's 12:55, so almost 1 o'clock. So at 1 o'clock I will start, but in the meantime I've got myself 5 minutes in which to talk about things that happened and the directions that I'm taking. As you can see, I've got a new hat, but my last lesson, and I had this hat then, was on the 13th of July 2023, after I had finished lessons 1 to 60 of Series 1. This is Series 2. So now I'm just going to enjoy myself with the Italian, speaking in Italian, and you're doing everything, all the various activities that one can do when teaching Italian. Welcome to Anna Cavedon. Good to see you. I've just come on, and you can see my hat, and this identifies me from the other lessons. So Sunday I'm in Paradise and French and so on. So I keep on changing hats in order to maintain some sort of direction in terms of my lessons. Now today will be a mix of various readings. La concentrazione di queste lezioni qua sono sulla lingua e sulla cultura italiana, ma che vengono apprezzate sia dalla parte linguistica italiana che quella in inglese. Perché io abito qui a Melbourne e da tantissimi anni, sono 60 anni che sono qua, quindi ho vissuto a Melbourne molto di più che in Italia, quindi 4/5 della mia vita fino adesso sono stati qui a Melbourne, e devo dire che è stato un vero piacere vivere in questa città bellissima, di tanto conforto. Speriamo che la pace continua, ma anche che ci sono dei vari problemi sempre nelle società e così. So that's what I'm saying. So I would like you to be able to go from one language to the other, learning a language really in small bits. I want to go to Italy. I want to learn it in a month. What can I say? So this well done, Anna. Yes, I do pop up online because I have so much material now. So therefore, I think Facebook is looking after me a little bit, and looking after all those people who are content creators, they call them. So this is it from the point of view of online. Now, in actual fact, I also teach now at the University of the Third Age. It's a voluntary thing on a Wednesday, and I do French, Italian and world history. And I'll also be then on a Wednesday in the afternoon, I'll be at my old place called now Tom's. It's the old Insegna Booksellers bookshop that we used to have in Brunswick. So it's been renovated. It's just beautiful, absolutely gorgeous. And I decided to go there to meet people as well. It's more central than here in North Coburg. So once a week I'll be there for an hour, and if you want to see me,
I'm there. So it's 12:59. Very soon I'm going to start, and I'm going to start with this particular little story for children. But say, you know, if you're an adult and you're learning Italian, you have to listen. The four language skills are listening, reading, writing, and finally the speaking comes after you've done all that preparation. It'll come naturally to you. Follow my, my counsel here. That's the way it is. My English is learned, therefore I went through the process, and I also do Spanish online, and I've never been to a lesson for Spanish, but I will be teaching it as well and show you how it's done on one's own. So here we go, 1 o'clock, let's go. Il vestito del re. C'era una volta un re molto vanitoso che voleva sempre vestiti nuovi. Un giorno 2 sarti burloni gli dissero: «Noi sappiamo cucire un vestito che rende invisibile». «Fatemelo», disse il re. I sarti presero un sacco, lo tagliarono per farci passare la testa e le braccia e lo portarono al re. Il re lo indossò, sicuro di essere invisibile, e andò per le strade della città fra le risate della gente. Well, you can pretend to be invisible as well. Go to the street and pretend that you are dressed up and go there in the nude. It's the other way. It's the other way of doing it. Okay. The other thing here, that was one. 100 paia di scarpette vanno in fretta per la via. Sono nere, sono marroni, con le stringhe ed i bottoni. Tutte vanno per la via quanto sono, mamma mia. So some of the words here: maglione, camicia, calze, calzini, gotta, gonna, pantaloni, cravatta, cappotto, tuta, camicetta. And then sandalo, scarpone, mocassino, rosso, nero, marrone. So you can then create your own sentences from what I've said. But this is the listening part. You have to listen to the language. That's important. So what have I got next? The next one, I do the songs. So a bit of reading, and then I do the songs. And this one is a song which I've chosen in my notes. In the future will be the more popular ones. But this is called Lili Marlene. Lili Marlene was a song from World War II. And again, you can pick up short sentences from the song and use them in your writing. Also, you can go on Google or Chrome or Safari and look up Lili Marlene, the lyrics. Say Lili Marlene lyrics. And you can also find out who the original singers were. But today, it's me. Lili Marlene. Tutte le sere sotto quel fanal, presso la caserma ti stavo ad aspettar. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò con te, Lili Marlene, con te, Lili Marlene. Oh trombettiere, stasera non suonar, una volta ancora la voglio salutar. Addio piccina, dolce amor, ti porterò per sempre in cor con me, Lili Marlene, con me, Lili Marlene. Dammi una rosa da tener sul cuor, legala col filo dei tuoi capelli d'or. Forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai. A chi, Lili Marlene, a chi, Lili Marlene. Quando nel fango debbo camminar, sotto il mio bottino mi sento vacillar. Che cosa mai sarà di me? Ma poi sorrido e penso a te, Lili Marlene, a te, Lili Marlene.
Se chiudo gli occhi il viso tuo m'appar, come quella sera nel cerchio del fanal. Tutte le notti sogno allor di ritornar, di riposar con te, Lili Marley, con te, Lili Marley. Tutte le notti sogno allor di ritornare, di riposare con te, Lili Marlene, con te, Lili Marlene. The other thing that you can do with a song like this, you can actually read the words. Tutte le sere, sotto quel fanal, presso la caserma, ti stavo ad aspettare, ti stavo ad aspettare. So they're all little phrases together, and you can use them in your writing of sentences. So my assumption is that you've done lessons 1 to 60. In other words, you've gone through the 4 language skills, you know about them, but you also know the 9 parts of speech. The 9 parts of speech, the most important ones are the words, nouns, what they call it, the adjectives, and the verbs, and how to conjugate the verbs, and how to put them together. And then the rest, the other parts of speech, the articles and pronouns, they sort of help out in sentence making, and then the invariable parts of speech, like the adverbs, prepositions, conjunctions, and exclamations, they all, tutto fa brodo. It's like cooking. But the grammar is not the language. Never mistake the fact that if you study grammar, then you are going to be able to speak Italian fluently. There's no way known. But what grammar does, la pratica batte la grammatica, ma senza la grammatica non si può migliorare o imparare la lingua che stai usando o che vuoi imparare. So that's, you need the grammar as a backdrop. It's all the preparation before you actually do the practice. Theory and practice. That's true with gardening, with cooking, with anything. Language is not any different. Okay, it's like being a mechanic of a car. Or you drive the car. If you can drive the car, you're not a mechanic. And if you're a mechanic and you don't drive the car, then you don't know how the roads work, etc., etc. But if you drive the car and learn how to navigate it, okay. So you don't really need the theory in order to do the practice. But if you know the theory, it helps you. So that's what grammar is all about. So if anyone wants to see me, I will be on a Wednesday from 3 to 4 at Tripwich Street, number 1 Tripwich Street, Brunswick, opposite Mediterranean Wholesalers in Sparta Place there. I'll get there about 5 to 3 and finish off at 5 past 4. So 1 hour. If you're interested, come and see me and I'll explain how the whole system works. The other thing that you can do, you go to YouTube, TomPadulaTV, and you go to a section called Coro all'improvviso in the playlist section, and all the songs that I've transferred are there. There are about 50 to 60 songs so far, but with Dora and Rina Marchese, we've done so far 16 programs of 12 songs each. So there's a lot of choice there. That's it. Now, what do I need now? I've done that, but I need another one. Okay. I need a drink. Cheers. I'll check out what else I need to do now. Okay? And we'll do it. So, we do a bit of storia della letteratura italiana. And ve la leggo in italiano. Ok? L'altra volta ho parlato, il 13 di luglio, ho parlato di Francesco Petrarca, the guy after Dante. And I've done quite a lot on Dante. Now we're tackling the other writers of the Middle Ages. And one of the major ones is Francesco Petrarca. Okay? And I read up to l'Antica Repubblica Romana. So in other words, we got to lesson 61, and then you can continue. But I will do this now. I'll finish off what I was reading. Dopo la rovina del tribuno, il Petrarca rientrò deluso a Parma, ove apprese la morte di Laura, avvenuta il 6 aprile 1348.
mentre infieriva la peste resa famosa dalla descrizione del boccaccio. Ok, la descrizione del boccaccio. You remember the Decameron? Boccaccio, Giovanni Boccaccio, and we went away from Florence for 10 days or whatever, or a lot longer. He had 7 women and 3 guys there, and they decided to tell a story each on different aspects of love. So that's Boccaccio. That's the next one we'll do after Petrarca. Si aggirò per le varie città d'Italia e a Firenze fu ospite del Boccaccio. Nel 51 lo ritroviamo a Valchiusa. Quivi si trattiene fino al 1453, anno in cui si trasferisce in Italia, che dall'alto delle Alpi saluta coi famosi versi latini «Salve, cara Deo telus santissima, salve». Ben 8 anni trascorsi a Milano e nei dintorni, favorito e onorato dai Visconti, che gli affidarono importanti ambascerie. So they looked after in the Middle Ages. They looked after the artists and the writers, etc. A precursor to the Rinascimento. Nel 1461, per preservarsi dalla peste che infuriava in quelle regioni e gli aveva rapito il figlio Giovanni morì, riparò a Padova e poi a Venezia, ove dimorò ma con varie assenze, fino a che nel 1468 si trasferì a Padova. Nel 1470, malfermo in salute, si appartò in Arquà, sui colli Euganei, in una graziosa villetta che, tranne brevi e rari intervalli, fu il quieto asile degli ultimi anni trascorsi fra la coltivazione dell'annesso campicello e le grate fatiche letterarie, tra le affettuose cure della figlia Francesca e del genero e le moine della nipotina Eletta. Colà si spense il 19 luglio 1374 e colà riposano le sue ossa. Crebbe e si consolidò nei secoli quella gloria da cui era stato ancor vivo circonfuso. So, Francesco Petrarca was well regarded in his lifetime, and also history has been very good for him as well. So he was born in 1304, died in 1374, died at the age of 70. Yeah. I too have retired here in my warehouse. This is I call it my city garden for me. I come here surrounded by books and sto facendo il mio campicello. But my campicello is of letteratura, poesia, storia, geografia, scienze, legge, politica, tutto, tutte le materie, praticamente sono circondato da tutto e sono fortunato di essere qui. Quindi quando uno fa un giardino e ha dei frutti, non se li può mangiare soltanto lui, li deve anche dare agli altri. That's the pleasure of having un giardino. You grow something and then you share it with other people. And that's fantastic. Now, I think that's it for today. I will finish there. And then I'll continue with Francesco Petrarca. Next time will be Le Opere Latine, because he used to write in Latino as well. So here we go. Okay, so my introduction is done. Il Bambino, that's done. The song we did, Lily Marlene, I hope you enjoyed that one. And now, Francesco, storia della letteratura italiana, Francesco Petrarca fa parte di quello. Now, one of the things that is important is the way we use words in sentences. Okay, so I'm going to pick up from un breviario here some words. Now, I'm not quite sure where I did last time. I think I didn't look it up. So what I'm going to do, I'm going to go a little bit ahead, let's say, and this one is a good one.
Good one. How about? What about if we start with abilità? Abilità. Ok. Soltanto Robin Hood è capace di spezzare una freccia in volo. Bang. Che abilità, che destrezza. That's one. Antonio Carlos Zaccaria, welcome. Il porcellino è molto abile con le mani, sa cavarsela, è bravo. Anche Cenerentola è molto abile, cuce con grande abilità. That's the use of abilità, the word. We'll do about a few of them and then we'll go on to the next one. Abisso, abisso with one B, abisso, abyss in English. È una cavità enorme e molto profonda nella terra. Quando Pinocchio venne ingoiato dal pesce cane, ebbe l'impressione di precipitare in fondo a un abisso. The word abisso used in sentences. But if you use the word abitare, which is a verb, it's a first conjugation verb, and the present tense of abitare is io abito, tu abiti, lui o lei abita o egli abita, noi abitiamo, voi abitate, loro abitano. But if you want to do a future, I shall live in Paris, let's say, you have to use the future tense. So io abiterò, tu abiterai, lui o lei abiterà, noi abiteremo, voi abiterete, loro abiteranno. The verbs are best learned like with maths, you know, the multiplication, division. You have to know 1 to 10 or 1 to 12, and then you have to know them better. You can look up your little iPhone and you can do all your multiplication divisions with the use of machines. But really, it's in your brain. Our brain is the best computer we have. So therefore, if we don't use it properly, what's the use of having it? You know what I mean? You might as well use it. And also, don't forget, we have the wonderful new technologies and from older days, wonderful books. In a household, you should have books, computers, everything that are necessary to feed our soul and our brain. And then il mangiare, si intende, si fa tutti i giorni. Ok, abitare. La famiglia Orso abita in una casetta, è il luogo in cui vive. La famiglia Orso, che sai, la famiglia Ciliegia abita in una casetta, la famiglia Palazzo abita in una casetta, è il luogo in cui vive, that's where he lives. Gli abitanti di una casa, di una città o di un paese sono le persone che ci vivono, che ci abitano. So it's another one that you can have. Now, from abitare, which is a verb, you get a noun. The noun is abitazione. And don't forget, when a word ends in I-O-N-E, the Z is not doubled up. There's only one Z. And the same with G. You can't say stagione. You can pronounce it like that. But when you write it, it has to be with one G and with one Z when the word ends in ione. And generally, all words that end in ione are feminine. That's another one. L'ambiente in cui si abita, gli uomini primitivi abitavano nelle caverne. La mia abitazione si trova in via dei Citrulli. I shouldn't have said that, maybe. In via della Scienza. Whatever. Abito. What you wear. An abito, because it ends in O, it's a masculine word. Non posso andare al ballo con questi brutti abiti. Ho bisogno di altri vestiti. That's Cenerentola speaking. Cenerentola, and then she dressed up nicely and she meets Prince. Okay. Abitudine is another word.
Cappuccetto Rosso aveva l'abitudine di andare da sua nonna. Lo faceva spesso, cioè abitualmente. That's an adverb. Abitualmente. The adverbs ending in mente, M-E-N-T-E, they are adverbs. And generally, the adverbs, you add them to the verb. Io vado abitualmente a fare la spesa al supermercato. La bella si è abituata alla bestia, ha preso l'abitudine di vederla e la bestia non le fa più paura. Because la bestia ti può mangiare, ti può fare del male. But that's un'abitudine, una brutta abitudine, e poi ci sono le buone abitudini. Abolire, now that's another verb, a word that is a verb, third conjugation, and this one here, the present tense, is unusual because abolire in the present tense is io abolisco, tu abolisci, lui abolisce, noi aboliamo, voi abolite, loro aboliscono. It's like capisco, io capisco, tu capisci, lui capisce. So the third conjugation, there are two types of third conjugation. The one that behaves like are and ere verbs, and the one that got this isk thing as well. It's sort of two separate, but they're the same. Two separate ways of conjugation. But but the future tense, for example, it's the same. Io abolirò, tu abolirai, lui abolirà, noi aboliremo, voi abolirete, loro aboliranno. So the imperfect tense, io abolivo, tu abolivi, lui aboliva, noi abolivamo, voi abolivate, loro abolivano. And then the fourth simple tense in the indicative mood is io abolì, tu abolisti, lui o lei abolì, noi abolimmo, voi aboliste, loro abolirono. So those are the simple tenses in the indicative mood. So there are 6 voices multiplied by 4, that's 24 ways of using abolire. Altogether, I've counted them all. In the 7 parts of the verb, there are 95 parts in Italian. And that's it. And if you go to my lessons, 1 to 20, I cover all of the grammar, all of the verbs, both in Italian and in English. So it's worthwhile. Now, like abitare, abolire has a noun, and the noun is abolizione. Molti uomini sono a favore dell'abolizione della caccia. A lot of people don't like people to go hunting, so they want to abolish the right for you to go hunting because you're killing animals. But why the good Lord put animals on this earth? Just to live by themselves? And why does the big fish eat the small fish? And why does the lion eat the gazelle? Etc., etc. It's a natural order of things that comes from the God-given grace to humanity. There's a bit of cruelty in there, but like justice, you know. Anyway, that's that. Finished with this one here for today, and that's that. Now the next one is what's the time? 1:23. So I'm supposed to go till 2 o'clock. But I'm enjoying this really and truly. I really am. The next one, it's called La Medicina. You know, I have a lot of books. So I pick up from here, there, and that's it. I can't name them all. If you come and see me, you want to do something, you want to learn Italian, you want to have some resources, some, directions about where you're at. When you come to see me, write a page about yourself and show me what you've done. And then I'll be able to tell you where you're at in terms of grammar, etc., etc. Okay. La Medicina. Now, this is listening. Important. Molti anni fa,
in un remoto paese d'Oriente vi era una legge che obbligava i medici ad appendere dinanzi alle loro case tante lanterne quanti erano i loro clienti morti. Not bad. You're put a lantern, a light. Questa legge però, fatta per distinguere i migliori medici dagli altri, non era così utile come pare a prima vista. Un giorno il signor B si ammalò e mandò il suo servo in cerca di un medico, raccomandandogli di scegliere quello dinanzi alla cui casa vi era il minor numero di lanterne. So God told the doctors in the area, the one that has got fewer lights in front of his house, get him for me, because the guy falls sick. Il servo tornò poco dopo col medico desiderato. Appena entrato, il medico esaminò l'ammalato e poi disse: «Signor B, la vostra malattia è abbastanza seria, ma se prenderete la medicina che vi prescriverò, sono certo che guarirete. Vi prego dunque di seguire scrupolosamente i miei ordini». So he has to take the medicine that this doctor, who was supposed to be the best in the area, because he had few lights in front of his house. And the patient says, «Non mancherò, dottore». And in this book here, mancherò hasn't got the accent. It's supposed to have the accent. So I've already picked up 2 mistakes in an Italian book. Il medico si sedette al tavolino, scrisse la ricetta e già stava per andarsene quando il signor B, per assicurarsi che il servo aveva fatto una buona scelta, gli domandò: «Dica, signor dottore, quante lanterne ha lei dinanzi alla sua casa?» E il dottore dice: «Una». «E da quanto tempo esercita la sua professione?» proseguì l'ammalato, nervosissimo. And the doctor says, «Da ieri, from yesterday». So when did you start? Yesterday. And you already had 1 light in front of his house. Rispose il medico un po' seccato. Il signor B fu molto sorpreso, ma pensando che forse la medicina di quel medico gli aveva prescritto avrebbe potuto giovargli, mandò subito il servo a far fare la ricetta nella farmacia più vicina. But having heard that, he still decided, yeah, I'm going to buy the medicine and take it. La mattina seguente il medico ritornò dall'ammalato per vedere come stava. Arrivato alla porta di casa, trovò il servo che piangeva. Il medico, turbato, gli domandò: «Che c'è? Sta forse peggio del tuo padrone? Ha preso la medicina che gli ordinai?» «No, signore», rispose il servo. «Io cercai di dargli la medicina, ma siccome c'era scritto sulla boccetta di agitare bene prima di prenderla, io seguii le istruzioni e il povero padrone morì fra le mie braccia mentre lo agitavo». So he didn't take the medicine. He said, agita la bottiglia. Instead, lui agitava il padrone. Interesting one, la medicina. Oh, well, that's another one done. Now we've got another song here that is quite a challenge, really. This is an old song, but the Americans, in America, they've used the music of this song. Many people have done that. It's called Chiri Biribin. And it's pretty hard to sing, really. Here we go. Su finiscila coi baci, bel moruccio birichin, e non vedi tu la luna che dal ciel fa capolin, e se pur la luna spia, noi lasciamola guardar, anzi il pallido suo raggio ci consiglia a seguitar, ma poi chissà cosa dirà, e via dirà ciribiribin,
Ciribiribin, che bel faccin, che sguardo dolce d'assassin. Ciribiribin, che bel nasin, che bei dendin, che bel bocchin. And you repeat it again. Ciribiribin, che bel faccin, che sguardo dolce d'assassin. Ciribiribin, che bel nasin, che bei dendin, che bel bocchin. Se la mamma poi sapesse che io sto qui nel giardin, non lo sai che le sgridate non avrebbero più fin. The mother is looking for the daughter. What are you doing in the garden? Se la mamma poi sapesse che io sto qui nel giardin, non lo sai che le sgridate non avrebbero più fine, but in the songs you can do it. Ciribiribin, che bel faccin, che sguardo dolce d'assassin. Ciribiribin, che bel nasin, che bei dendin, che bel bocchin. Ciribiribin, che bel faccin. Taran, 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 taran. That's a good one. Ciribiribin. Look it up. Good one. Canzone. Okay, so we've done that one. That's a good one. And the song is here done. Now, we're going to go to I proverbi. I proverbi. I got into trouble on radio the other day because I did some proverbi from Neapolitan proverbs. And some of them were a bit offensive towards women. And I got into trouble. Never mind. But now we're going to do proverbi. Last time, what did I do? I proverbi. Sull'infelicità, well, don't know where I did it last time. But this time here, well, let's start from the beginning, huh? How's that? Let's start from the beginning. Wow. Let me have a look at something. Aha. Good. Okay. Let's start from the beginning. From the I ones. Allah tiene dietro il B nel nostro ABC. Si dice quando in un discorso o in una situazione ci sono delle conseguenze logiche. Allah tiene dietro il B nel nostro ABC. Allah tiene dietro il B nel nostro ABC. That's a good one. It's a proverb. Chi dice A arrivi fino alla Z. Chi dice A arrivi, it's a subjunctive. You know, you're not sure whether you're going to get there or not. So therefore it's hypothetical. So chi dice A arrivi fino alla Z. So è giusto che chi comincia un'opera arrivi fino alla fine. Once you start, you have to finish. Tom Padula said, I'm going to do this. So you have to, once you start, è come un voto. You know, you're saying, I'm going to start and I'm going to finish. So you are under obligation to yourself and to others to finish what you start. Chi dice A deve dire anche B. That's another one. Chi dice A deve dire anche B. Obbligo per chi accetta una cosa di ottemperare anche all'altra. Il proverbio ha in sé una sfumatura giuridica. So it's a bit like in the law. Chi dice A deve dire anche B. If you say this, that follows, you have to continue. You can't just stop. You got to finish off your discorso, your explanation, your saying sorry, whatever. Now in Latino, the Latino used to say, insistendum est destinatis. Insistendum est destinatis. All these proverbs come from then.
Ora, let's have a look. Chi impara a dire A deve anche imparare a dire B. Chi impara qualche cosa è tenuto poi ad approfondirla. Not good just, doing something, it's studying Italian. Then you got to keep on improving it. If you really, that's what you want. If you don't want to, I think it's fine for you to stop. But that's what not the proverb. The proverb assumes that if you start something, you actually want to finish it as well. The next one is cominciamo a dire A. Cominciamo a dire A. Let's start to say A. Cominciare dall'inizio qualunque impresa o cosa si voglia fare. So when you're starting something, you have to start. Cominciamo a dire A. Before we go any further, let's start where we're going to begin. If you want to learn Italian or continue to learn, you should come to see me on a Wednesday afternoon at Tom's in Triple Street, 1 Triple Street, Brunswick. That's where it's at. Dall'A alla Z, so, se io sto parlando, io quando parlo finisco dall'A alla Z, dal principio alla fine. I finish off. If I start something, I finish off. Essere A e Z, to be I and Z. Essere il non plus ultra, il massimo. Essere il non plus ultra. Essere A e Z. You're the being that begins and ends. That applies to God. Essere A e Z. Dio è A e Z. Fare dall'A alla Z. Fare tutto da capo a piede. Fare dall'A alla Z. So you start from your head, you go to your feet. Now, the Latin was a capite ad calcem. Yes? Ok. Latin, a capite ad calcem. Non vuole dire A per non essere costretto a dire B. So he doesn't want to say A in order for him or her not to have to say B. So if you don't want to say something, don't start with the first one. Don't give them a chance to say you have to finish off. Prima A, poi B. But if you're going to do it logically. Prima A, poi B. Uno dice A, l'altro, but if you are two people and they are in the same place and telling the story, uno dice A, one says one thing, e l'altro dice B, says another thing. Quando due persone differiscono totalmente nelle rispettive opinioni, al punto di non riuscire a capirsi. Prima A e poi B was incominciare ogni cosa dal suo inizio. Nel linguaggio della politica si usa per non sbilacciarsi troppo. Non vuole dire A per non essere costretto a dire B. So politicians use that a lot. Okay, well, that's A. These are the proverbs about the A. That's interesting, isn't it, really? Think about it. Now, I'm going to do the next one, abate as well, okay? Abate. Abate is it's a monk, basically. L'abate cupido per un'offerta ne perde 100. So l'abate, the priest who wants his small, he says he expects a small offering. By doing that, he will lose some people who haven't got the small offering now, but can give him 100 times as much. So, abate cupido per un'offerta ne perde 100. Ok? Abate rigoroso rende i frati penitenti. So, if your head monk is a disciplinarian,
he makes everyone feel as if they're at fault. Rende I frati penitenti. He keeps them under his thumb. Chi ha l'autorità tende a condizionare nel bene e nel male il comportamento dei sottoposti. So, sai, il pesce puzza dalla testa. Okay, so you smell the fish. If the head is okay, the rest of the body is fine. But if it's smelly, then you have to throw the whole lot out. Ok, anche l'abate fu prima frate. So the abbot, the monk, the anointed monk, once upon a time was a friar, was just, learning to be a monk. Per ricoprire incarichi di responsabilità bisogna prima aver svolto mansioni inferiori. So in other words, if you want to be leading yourself, leading in a factory, in an office, if you want to lead, you have to learn how to do all the other minor activities that people do there. You have to learn the ropes before you can actually lead properly. So anche l'abate fu prima frate. So per ricoprire incarichi di responsabilità bisogna prima aver svolto mansioni inferiori. Next one. I frati non si inchinano all'abate, ma al mazzo delle sue chiavi. So the friars, they nod to the monk, not because of him, but because of the keys that he has. In other words, he can open doors for you. So better treat him well. If you want to go somewhere, you have to treat the people in authority with great respect. That's what it means. I frati non si inchinano all'abate, ma al mazzo delle sue chiavi. Spesso il potere è più rispettato del sapere. Someone has got, that's why people say he has the chair. Once I did something for someone. I revised a book and they published it, and then I asked him a stupid question. Why? I said, why did you choose me of all people? You could have chosen. He said, because of your chair. Because you sit on the chair as a consultant. So you are regarded highly. Therefore, we come to you. Not because of you, Tom Padula, but because of who you represent. Interesting. Now, meglio abate che frate. But if you had to choose between you learning to be a monk or being a monk, it's better to be a monk, where you got the power. You run your own church, sort of thing. So meglio abate che frate. Meglio ricoprire una carica alta piuttosto che una bassa. L'apalissiano ne è consapevole sia chi comanda sia chi è costretto a obbedire. This word here, l'apalissiano, never seen it before. But what it means is ne è consapevole. Somebody is aware of who is in charge and who is not, e che deve obbedire. Molti voti fanno l'abate. L'elezione dell'abate è possibile soltanto attraverso il voto di tutti i confratelli. So in order to become abate, head monk, you have to have the vote of the monks below you, or at the same level as you. You have to be chosen. You can't just be there because, you're good, or you think you're good, or one person thinks you're good. No, it's got to be on a vote. Ok, next one. Nei digiuni i servi dimagriscono,
i frati rimangono come sono e l'abate ingrassa. Come si sa, sono proprio i superiori che non rispettano le leggi che si sono date. So somebody says, well, if there is, hunger, if there's hunger in the society, then withhold the food. And, if you are a bit above, don't touch too much food. But when he himself orders the food, just give it to him as always, so he doesn't have to suffer. So the leader doesn't suffer. You have to feed him the tops. So that's about it. That's not bad. Yeah, that's another one. Now, there's another book here which I have called Racconti 7. I've got Racconti 1 to 8 of these. Fantastic readers. And, you should try to come over and get a set for your grandchildren, or if you're learning, it's good. Okay, so let's have a look. Now, number 7. I can't find a book, but anyway, I'll do that after. Now, this one here, I'm going to read from this book. It's called number 7. Il filtro magico. Oggi ti insegno a preparare un filtro magico. Finalmente! E come si fa? Prima prepari gli ingredienti. 9 code di serpente, una rana, 2 ali di pipistrello, una tazza di sangue, 8 zampe di ragne e un pizzico di pepe. He's a magician. Il filtro magico. I'll show you the story. There, yeah? That's what I'm reading. And that goes on, this is the book. Then we get le tagliatelle. Okay, let's read this one here first. Aggiungi un secchio d'acqua e metti tutto a bollire per 24 ore. What have I done? Oh, I got scared. I didn't turn it towards me. Sorry. Gosh. Lately, this week has been a challenge starting again, because I couldn't remember how to never delete the button. Things, always something goes by the wayside. Never mind. Back again, and let's go on. So I got un pizzico di pepe. Aggiungi un secchio d'acqua e metti tutto a bollire per 24 ore e mescola bene. Dopo 24 ore, vediamo un po', hai mescolato bene, says the mago to his child, to his student. Sì, certo, come no. Che buon odorino. Smells nice. Allora, abracadabra. Abracadabra. Ecco pronto. Vuoi assaggiare? Ma non so, perché non assaggia lei, signor mago? The student is smart. He says, I don't know, all right, why don't you taste it first? Benissimo, vediamo un po'. He drinks it. Poof! Signor mago, cosa è successo? The magician disappears. So he drinks it and disappears. Signor mago, cosa è successo? Where have you gone? And that's where it stops. We're going to do this one here. This is a bit of a poem, this one. It's a poem. Yes, we'll do this. We've got time. 1:49. Le tagliatelle. Ehi, Pulcinella,
Vieni un po' qua, la pasta asciutta come si fa? Ah, tu vuoi fare le tagliatelle? Ascolta bene, che sono belle, ti insegno io. Mettiti qui, le tagliatelle si fanno così. Per primo prendi uova e farina e mescoli bene in una terrina. Poi sulla tavola metti la pasta e lavori bene fino a che basta. Quando il pastone liscio e bello, allora prendi il mattarello e piano piano, di buona voglia, attentamente stendi la sfoglia. Quasi finito col coltellino le taglia a strisce, ma fino fino. Poi le cucini in acqua bollente, mi raccomando che siano al dente. La pasta fatta di casa cambia al dente. Ah. Eccole pronte, guarda che belle, ora sai fare le tagliatelle. That's that. Ma con le tagliatelle, il sugo, buon sugo, eccetera, cosa ci vuole? Ci vuole il vino. Caro zio Attilio, sai cosa abbiamo fatto ieri? Il papà ha comprato l'uva e abbiamo fatto il vino. Sai come si fa? Prima abbiamo messo l'uva nel tino e l'abbiamo pigiata con il torchio. Il succo che è uscito si chiama mosto. Io l'ho assaggiato. Era così buono. Poi abbiamo messo il mosto in un altro tino e adesso deve stare là per tanto tempo a fermentare e così diventa vino. Fai il vino anche tu? Il papà ha detto che quando era piccolo in Italia faceva il vino con il nonno Marcello e poi mi ha insegnato questa poesia. Mangia pur l'uva, caro bambino, ma dammi retta, non bere il vino. Sai, dice l'uva, l'uomo mi calpesta, ma io gli faccio girare la testa. Good one. Mangia pur l'uva, caro bambino, ma dammi retta, non bere il vino. Sai, dice l'uva, l'uomo mi calpesta, ma io gli faccio girare la testa. Ti piace? Quando il vino è pronto, ti scriverò di nuovo per dirti se è buono. Ciao, Angela. E poi gli gira la testa. So that's that. So we've done il filtro magico. I'll choose one now. Okay, again from number 7. This is in French. No, wrong one. Here. Let me see. We've done Lily Marlene in... Oh, let me start from the beginning. No, I don't want to do that. I want to choose a popular one. This one here. Chitarra suona più piano by Nicola di Bari. Okay? You can look it up. Chitarra suona più piano. Look it up and sing along with me. Here we go. Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano e un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo, chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano, suona chitarra che l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare e amarla come un altro non può fare. È l'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato è verde quando è primavera, il sole è caldo e poi scende la sera.
per noi. La notte odora di fieno, io dormo sul suo seno, Dio come batte il suo cuore, la gente sogna a quest'ora, dormi chitarra che è l'ora di darle tutto il bene che è nel cuore, di dirlo a Dio per sempre e perdonare, e amarla come un altro non può fare, l'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato è verde quando è primavera, il sole è caldo e poi scende la sera. L'ora. That's it. It's a beautiful song. But you gotta, use your voice. Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Listen to Nicola Di Bari. He's got such a beautiful voice, and you never get tired of listening to him. Very good. He's very good. Okay, so that was done. Song, chitarra suona più piano. Yeah, you've done that. Wonderful. Wonderful. Now, well, there's another one now that precedes, what does it precede? Precedes Christmas. Christmas. I hope you enjoyed this. You're enjoying this particular lesson of mine, a podcast, whatever you want to call it, presentation. It's been a variety of things today, but in terms of culture, I haven't done much of the culture, and I really should do something about culture. But where do I get it from? Where do I get Italian culture? Where does Italian culture start? I'll just read you just one paragraph, okay? Clear natural boundaries, mountains in the north, and for the rest, the encircling seas separate Italy from her neighbours in Europe and the Mediterranean. The country stretches in a southeasterly direction for about 800 miles, 1,000 kilometres. Approximately the distance between Fort Kent in northern Maine and Cape Hatteras in other words, it's a book from America, so they say this is from. But still, it's a good one. It's a good book to read from because it talks from outside looking into Italy, like us here in Australia. Let's say Melbourne to Sydney is about 1,000 kilometres. That's the length of Italy. So if you take a car, it'd be 10 hours. But, it depends. Okay. Now, Italy's Vetta d'Italia in the north and island of Lampedusa in the south. The climate is more temperate than it is in most areas of America or in Australia. We have the same type of temperature here in Victoria. The northern part is hot, the southern part is cold. In Italy, it's in reverse. The southern part of Italy is hot, the northern part is cold. So as you move towards Milano, it gets colder. And when you go down to Palermo, Catania, Messina, it gets hot down the south. I'm going to leave it there because it's 1:59. So today is important to me because when I finish, I want to find this particular, and I take my time to do it. So I want to thank you very much, Anna and Antonio, Carlos. I'm sure that other people will come on and enjoy this particular live podcast or on Facebook, Program 62, Series 2 of the Italian Lessons, Series 2.
So we start from 61, this is 62. And you will find this now after this when I finish on my Facebook page. So here I go, and this is Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. Here, I am going to take my time now. Finish.